in ka duba wannan deposit ne na $55 directly into my Binance account, wanda darajar shi a kudin Najeriya ya kai kimanin 40,150 naira. Wanda idan ka duba a cikin wannan website za ka ga cewa daga nan ne wannan withdrawal na $58 wanda a cikin wannan bidiyon zan na maka automatically yadda wannan website take aiki, yadda za ka yi amfani da ita da kuma yadda za ka samu kuɗi online a cikin wannan website. Wait, watakila za ka ce ban da kuɗin zai investment a cikin wannan website. A cikin wannan bidiyon zan naka son quick tricks da za ka yi amfani da su ka samu kuɗi for free a cikin wannan website ba ta da kayi investment ba. Kafin mu shiga a cikin bidiyon, idan ka manta baka danna mana alamar subscribe ba, ka kasar danna mana alamar subscribe sannan ka danna mana bidiyon alamar like, kai share zuwa ga 'yan uwa da abokan arziki. Kafin mu shiga kai tsaye a cikin bidiyon, ku karbi wannan sakon. Assalamu alaikum, sunana Abbalo MBC. Ina mai sanar da ku wani channel nawa, ina mai tallata muku shi, wato ma'ana channel movie songs. Wannan channel din zai taimaka maka hanyar da zaka bi, wato ma'ana ka koyi hakin a sauke. So da ka shiga cikin Play Store ɗinka, cikin bidiyon ka a YouTube ka danna movie song TV, za ka ga kan sakamaka sai ka na subscribe ka danna all din can. So ina kawo bidiyoyi ne da yawa, kun ga ɗayan nan guda biyu ne. So muna kawo muku abin da ya danganci harkar YouTube, sirrin YouTube haka, da kuma abin da ya danganci hakin, da kuma abin da ya danganci attacking irin su video attack, irin su information gathering, irin su brute forcing and ethical hacking da arziki, da kuma yanayin kirkirar virus da dai sauransu da yanayin da za ka yi phishing. Okay, so wannan channel din zai taimaka maka hanyar da za ka bi ka yi ka koyi duk wasu abubuwa abin da suka danganci harkar cyber security a sauƙaƙe a ciki. So ku je ku danna mata subscribe sannan ku danna mata alamar ƙaurawa, domin hakan zai sa mu tabbatar cewa lallai kuna tare da mu a cikin wannan wato ma'ana YouTube din. Okay, so mun ji ku. Disclaimer: the content here I show is only for education purposes only. I am not responsible for your actions. The views, ideas, knowledge expressed here are solely myself, and nothing to do with the company or the organization. So idan kuka duba kai tsaye mu a cikin wannan website, idan dana akan withdrawal record zaka ga $58 nan ya completed arrived successfully. Idan na kuma a cikin email address nawa zaka ga cewa ga nan deposit successfully a cikin ainihin Binance account nawa automatically. Satin da ya gabata na muku bidiyo akan yadda ake register a cikin wannan website da kuma yadda ake amfani da ita, ma'ana idan ka register za su baka $3 for free wanda za ka yi amfani da su kana samun kuɗi kyauta a cikin wannan website. So ni idan ka duba withdrawal guda biyu na yi $20 sa'annan yanzu na $55 wanda idan ka duba a yanzu akan ainihin balance nawa kamar haka, za ka ga cewa dala guda ɗaya nake da shi, amma idan na zo dana akan wannan ainihin cycle din zai buɗe min page kamar haka. Idan na dana akan BIP1 wato akan sell goods, kai tsanzana akan sell goods sai in danna akan BIP1, kai zabi da wannan pagin ina danna shi za ka ga cewa yayi sold successfully. To yanzu idan na koma a cikin ainihin balance nawa kamar haka, kai tsaye za ka ga cewa ya koma ainihin $12 a cikin wannan balance nawa, wato available balance. In ka duba yadda wannan website take aiki, it's very super simple and super amazing. To kai tsaye abinda za ka yi shine sai ka register a cikin wannan website. Link din zai bayyana akan wannan bidiyon, link ne akan yadda ake register a cikin wannan website, kasancewa na riga na yi bidiyo akan yadda ake register a cikinta, sa'annan da kuma yadda za a baka wannan $3 for free. To za ka ci gaba da amfani da wannan $3 a kullum kana yin tax, sa'annan suna baka wannan $, din wanda idan sun kai minimum na $5 za ka iya withdrawal for free ba tare da kai investment ba a cikin wannan website. So yanda ake yin tax a cikin wannan website shine idan ka zo akan dashboard na kamar haka, ko ka shiga a cikin website din sai ka danna wannan ainihin cycle na ƙasa. Idan ka duba yanzu ina dala 12, so in ka danna akan wannan cycle din inda alamar waɗannan jikunkunan kamar haka, so kana danna shi kai zai bude maka page kamar haka. Idan ka duba na farko za ka ga yana akan purchase, to akan wannan purchase da yake anan zaka bashi. To ni ina akan BIP1 dan haka zan danna akan BIP1. Idan zaka yi amfani da free
USDT guda uku da suka baka sai ka bar shi akan BIP 0. Idan ka duba za ka ga ainihin product daban-daban, kowanne za ka ga da ainihin price din shi da kuma ainihin profit da za ka samu, wato commission akan wannan product din ya danganta gwargwadon iya adadin balance da kake da shi, gwargwadon iya adadin abin da za ka samu. Ni yanzu dala 10 nake da shi kuma babu dala 12, so da haka zan danna mai dala 10 kamar haka. Idan ka duba a can sama za ka ga dala 10 ne. Idan na janyo ƙasa sai in danna akan click to claim. Ina danna akan click to claim zai nuna min successfully receive. To a yanzu haka na yi receiving na wannan product din. Idan na koma a cikin ainihin balance nawa za ka ga cewa sun cire dala 10 daga cikin balance nawa. To abin da zai faru shine idan muka koma a cikin wannan wajen kamar haka, muka danna shi ya bude kamar haka, muka danna akan BIP 1, za ka ga cewa gashi nan yana rolling na awa 5 da minti 59, wanda a takaice awa 6 kenan. So bayan awa 6 zan dawo in danna akan sell products kamar haka. Bayan awa 6 sun kammala, to kai tsaye zai bude min page kamar haka, wanda idan kai BIP 0 kake zaka ga product ɗinka ya bayyana anan. Ni da nake BIP 1 sai in danna akan BIP 1, ga product ɗin dandanna dala 10 nan zaka ganshi, ga kuma time ne yana rolling. To wannan time ɗin na awa 6 yana kammala, zan zo in danna akan wannan product ɗin kamar danna maka a farko, sai ya sold successfully. Kai tsaye za su mayar min da profit da balance ɗina akan wannan dashboard kamar haka, wanda a koda yaushe zan iya withdrawal na wannan ainihin profit da kuma capital nawa ba tare da ɓata lokaci ba. So idan a BIP 0 kake, ma'ana kai amfani da wannan 3 USDT ɗin da suka baka kyauta, to zaka ga cewa a kowace rana za kana samun $0.09 for free ta hanyar wannan website, wanda wannan website za ta ɗauki dogon lokaci ana amfani da ita. Misali idan ka duba akan wannan BIP 0 za ka ga 0.9 USDT ne, wanda for free kullum za ka rika samun wannan a cikin wannan website. Kuma idan suka kai dala 5 za ka iya withdrawal kai tsaye ba tare da ka yi depositing ba. Wanda idan kuma BIP 1 kake a cikin wannan website din, a kullum za ka iya samun at least $3 ko zuwa $4 idan kana BIP 1 a cikin wannan website. Ya danganta da iya adadin balance da kake da shi a cikin wannan website, wanda idan ka kasance a BIP 2 a kowace rana za ka iya samun at least $25 a cikin wannan website. Shi ma ya danganta akan balance da kake da shi, wanda idan ka kai a BIP 3 a kowace rana za ka iya samun dala 296 a cikin wannan website. Shi ma ya danganta akan balance da kake da shi, wato kuɗin da kake yin ko US dollars da kake yin tax da shi. Saboda haka abin da za ka yi shine idan za ka yi deposit sai ka dana akan top off, daga nan sai ka saka amounts ɗin da kake so ka yi ainihin deposit a cikin wannan website. Misali zan saka 58 kamar haka. To bayan ka saka 58 sai ka zo ka danna akan select account. Okay, na manta ban zaɓi USDT a can sama ba, so za ka koma sai ka zaɓi ka danna akan USDT, ba za ka bar shi akan mobile money ba. So sai ka danna akan select account. Ga account naka na wanda mun nuna yadda za ka saka wannan account a bidiyon da ya gabata. Idan ba kalle shi ba, link ɗin shi na description na wannan bidiyo. So kai tsaye sai ka yi copy na wallet address, sai ka je ka yi transfer na exactly amount ɗin da ka saka za ka yi deposit, wanda minimum deposit shine 15 USDT guda 15. Bayan ka kammala sai ka zo ka yi upload na screenshot, daga nan sai ka danna akan ainihin payment completed. So kai tsaye in less than 10 minutes za su saka maka waɗannan kuɗin a cikin account naka, za ka iya fara tax. Idan ka danna akan purchase za ka ga cewa minimum na dala 5 ne za ka iya upgrading zuwa BIP 1, wanda kuma BIP 2 upgrading za ka yi na dala 10 ne. Kuma idan ka duba a kowane lokaci za ka iya unsubscribing, ma'ana ka fasa shiga wannan BIP din su mai maka da kuɗinka a cikin account, kuma ka yi withdrawal tare da ribar da ka samu. Wanda BIP 10 za ka ga $10 ne, shi kuma BIP 3 kenan za ka ga 15 USDT ne. So kowanne gwargwadon su wannan 15 USDT din da za ka yi amfani da su, to su na upgrading ne. Sa'annan za ka saka ainihin amount da za ka riƙa yin tax da shi a kowace rana. So yanda yake aiki kenan, wanda idan ka duba akwai ainihin invitation reward wanda yake na 15%, wanda hanya ta biyu kenan da zaka iya samun kuɗi da wannan website ba tare da kayi depositing ba. Bayan haka in ka duba akwai special reward da suke bayarwa akan top of, idan ka yi za su baka bonus for free a cikin wannan
website wanda kyauta ne zaka iya withdrawal da zaran kai top up za su kara maka wannan additional USDT for free. So kai tsaye ka danna akan me sai kai copy na invitation code kai sharing zuwa ga yan uwa da abokan arziki. Idan mutum na farko da gayyata ya jinsa za su baka 15% in deposit, idan ya gayyaci wani za su baka 5%, idan wani ya gayyaci wani za su baka 3%. Ta haka zaka samu kuɗi a cikin wannan website shi ma ba tare da kai depositing ba. So ta haka ake amfani da wannan website, ana samun kuɗi online. Kar ka manta za ka yi amfani da ita ka samu kuɗi for free ba tare da kai depositing ba.